nếu mà chúng ta nói đến nhân điện mở luân xa, đúng không? Thì chúng ta hiểu rằng luân xa, cái gì gọi luân xa? Luân xa là gì? Luân xa có nghĩa là những cái điểm nối của thần kinh, các cái huyệt đạo trong cơ thể con người ta. Đấy, nó tụ lại thì cái đấy gọi là các điểm luân xa. Cho nên trên cơ thể người ta có bao nhiêu huyệt đạo đấy, có thể chúng ta có thể hiểu rằng đấy là bấy nhiêu cái luân xa. Nhưng mà trong cái tập luyện yoga hoặc là khí công hoặc là nhân điện ấy, thông thường thì người ta tập 8 cái luân xa ở hai cái mạch nhâm và mạch đốc. Đấy là những cái luân xa chính. Thế thì bây giờ chúng ta phải hiểu rằng là trong luân xa thì luân xa 1, tôi giải thích từng cái một để chúng ta có thể hiểu một cách rõ hơn. Luân xa 1 nó ở huyệt hội âm, cung của nó thuộc cung khôn, hành là hành thổ, màu là màu vàng. Khí của nó gọi là động khí. Có nghĩa là khi người ta tập được cái luân xa 1, người ta mở luân xa 1 thì người ta có thể chữa được bách bệnh, người ta sẽ không mắc bệnh gì nữa. Luân xa 2 là nó ở huyệt yêu du, thuộc đốt sống S4. Đấy, cái đấy nó thuộc về cung cấn, mệnh thổ mà màu vàng nhạt. Cái này nó gọi là tinh khí. Khi mà người ta luyện được cái luân xa 2, đạt được cái tinh khí thì làm cho cơ thể của người đàn ông ấy sinh lực rất là dồi dào. Và người phụ nữ thì rất đẹp. Đấy, da lúc nào cũng bóng mượt, đẹp lắm. Đấy. Thế còn luân xa 3 nó thuộc về huyệt mệnh môn, ở đốt sống tương đương với đốt sống L3. Đấy, cung khảm, hành thủy, màu của nó là màu xương, giống như là màu xương màu khói. Cái này nó gọi là hành khí. Nếu như ai đấy mà luyện được luân xa 3 ấy, thì làm cho cơ thể nhẹ, cho nên có thể chạy trên mặt nước, đứng trên bóng điện. Đấy, hoặc là đi trên thang dao. Thế còn luân xa 4 thì nó ở huyệt thần đạo, nó tương đương với đốt sống T5. Cung của nó là cung ly, hành của nó là hành hỏa, màu của nó là màu đỏ. Đấy. Và cái luân xa 4 người ta gọi là hòa khí. Có nghĩa là khi mà ai đấy tập được cái luân xa 4 ấy, thì con người ta sẽ trở nên rơi vào cái trạng thái là người ta không có cáu giận, và người ta rất là bình tĩnh xử lý mọi tình huống. Họ không còn cảm giác là buồn bực, khó chịu, cáu gắt trong cuộc sống nữa. Đấy, cho nên cái luân xa 4 này là một cái luân xa mà tôi nghĩ là tôi khuyên mọi người là ai cũng nên tập. Thế còn luân xa 5, luân xa 5 thì là nó thuộc về huyệt đại trùy, nó ở đốt sống C7 và T1. Đấy. Luân xa 5 này thì nó thuộc về cung đoài, và hành của nó là hành kim, màu của nó là màu trắng bạc, màu trắng bạc. Luân xa 5 này thì nó gọi là luân xa để mà phát triển về kình khí. Thế thì những người tập võ ấy, đặc biệt là những cái võ sư hoặc là những vận động viên thi đấu võ thuật, thì họ rất là thích luyện cái luân xa 5. Bởi vì luân xa 5 nó phát triển được cái nội lực của họ. Tiếp đến là luân xa 6. Luân xa 6 thì là nó thuộc về huyệt não bộ, nó ở ngay phía sau gáy của mình. Đấy. Cung của nó là cung càn, mệnh của nó là mệnh kim, màu sắc của nó là màu sương mờ. Cái này nó gọi là minh khí. Khi mà chúng ta luyện được luân xa 6 ấy, thì con người ta rất là thông minh. Khi mà nói đến một cái gì đấy thì nói thoáng qua một chút thôi là người ta có thể hiểu ngay. Hoặc là bạn có thể thử cái trí thông minh của mình bằng cách là bạn nhớ một lúc khoảng 5 số điện thoại. Ai đấy đọc cho mình một lúc 5 số điện thoại. Sau đó mình nhắm mắt lại và mình đọc lại 5 số điện thoại đấy. Nếu như chúng ta ai đấy mà nhớ được 5 số điện thoại di động cùng một lúc là người đấy rất thông minh. Luân xa 7 thì chúng ta hiểu là luân xa 7 là nó ở huyệt bách hội, ở giữa đỉnh đầu. Đấy. Và huyệt của nó là huyệt bách hội. Cung người ta gọi là cung tốn, tốn ở đó mà. Nó gọi là thinh khí, màu của nó là màu xanh lá cây. Khi mà ai đấy luyện được luân xa 7, người ta có khả năng nghe được âm thanh của những người âm. Thế cho nên là một số những cái nhà ngoại cảm họ có thể nghe được người âm nói, họ đi tìm mộ. Đấy. Còn luân xa 8 là nó huyệt ấn đường ở giữa trán. Luân xa 8 thì nó thuộc về cung chấn. Đấy. Màu của nó là màu xanh ngọc. Đấy. Khí của nó gọi là sắc khí. Có nghĩa là ai đấy mà mở được luân xa 8 thì người ta nhắm mắt lại, người ta có thể nhìn thấy vạn vật chung quanh. Đấy. Thế thì ở Việt Nam có một nhà ngoại cảm, họ bịt mắt họ vẫn đọc được sách báo. Đấy. Bà Hoàng Thị Thiêm ấy. Thế rồi thì bảo cô ấy bịt mắt, cô vẫn đi xe đạp mà không để đằng trước rất là nhiều đồ vật, chướng ngại vật, nhưng mà cô vẫn lượn lách mà cô ấy đi được. Mà rõ ràng là bịt mấy lần băng dính màu đen,
quấn rẻ chung quanh rất là kín, họ vẫn đi được. Thì đấy là họ mở được luân xa 8. Thế khi mà tôi giải thích cái 8 luân xa này thì tôi mới hỏi một cái điều là liệu rằng các cái nhà nhân điện đã tự mở được cái luân xa của mình chưa? Và đến mình luyện mãi mà mình chưa mở được luân xa cho mình thì làm sao mình có thể mở được luân xa cho người khác, đúng không? Đấy. Thế rồi thì việc mà người ta bảo là dùng năng lượng để tưới cây mà không cần phải dùng nước mà cây vẫn sống thì cái chuyện này là hoang đường, mà người Việt Nam mình hay gọi là nói phét ấy. Đấy. Có nghĩa là chém gió. Thế thì bây giờ nếu như ai đấy mà có thể ngồi mà luyện năng lượng để một cái cây trồng trong một cái chậu cảnh trong vòng 10 ngày và chỉ phát năng lượng và không có dùng một tí nước nào, tôi đố người nào làm được cái điều đấy và tôi đảm bảo là cây nó chết ngay. Còn nếu ai đấy mà có thể làm được cái điều này thì chắc là nhận một cái giải thưởng Nobel về gọi là những cái khả năng kỳ bí nhất của thế giới. Dạ vâng, xin cảm ơn võ sư với những thông tin vô cùng thú vị ngày hôm nay ạ. Và Linh chắc chắn sẽ phải liên lạc với võ sư để làm nào có thể mở được luân xa 2, 4 và 6 ạ. Đấy là 3 luân xa mà Linh nghĩ là và một cũng rất là quan trọng để chúng ta có sức khỏe, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều The Pythagorean philosopher Plato hinted enigmatically that there was a golden key that unified all of the mysteries of the universe. It is this golden key that we will return to time and again throughout our exploration. The golden key is the intelligence of the Logos, the source of the primordial Om. One could say that it is the mind of God. With our limited senses, we are observing only the outer manifestation of the hidden mechanics of self-similarity. The source of this divine symmetry is the greatest mystery of our existence. Many of history's monumental thinkers, such as Pythagoras, Kepler, Leonardo da Vinci, Tesla, and Einstein, have come to the threshold of the mystery. Einstein said, "The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand wrapped in awe, is as good as dead. His eyes are closed." We are in the position of a little child entering a huge library filled with books in many different languages. The child knows someone must have written those books. It does not know how. It does not understand the languages in which they are written. The child dimly suspects a mysterious order in the arrangement of the books, but doesn't know what it is. That, it seems to me, is the attitude of even the most intelligent human being toward God. We see a universe marvelously arranged and obeying certain laws. Our limited minds cannot grasp the mysterious force that moves the constellations. Every scientist who looks deeply into the universe, and every mystic who looks deeply within the self, eventually comes face to face with the same thing. The Primordial Spiral. In the human body, tree-like structures and patterns are found throughout. There are, of course, the nervous systems that Western medicine knows about. But in Chinese, Ayurvedic, and Tibetan medicine, the energy meridians are a central component to understanding how the body functions. The nadis, or energy meridians, form tree-like structures. A post-mortem examination will not reveal the chakras or the nadis. But that does not mean they do not exist. You need to refine your tool that you use to look. You must first learn to quiet your own mind. Only then you will observe these things first within yourself. In electrical theory, the less resistance in a wire,
the more easily it can carry energy. When you cultivate equanimity through meditation, it creates a state of non-resistance in your body. Prana, or chi, or inner energy, is simply your inner aliveness. What you feel when you bring your consciousness within the body. The subtle wires within your body that carry prana, the nadis, become able to move more and more pranic energy through the chakras. Your wiring becomes stronger as you use it, as you allow energy to flow. Wherever consciousness is placed, chi or energy will begin to flow and physical connections blossom. Within the brain and nervous system, physical wiring patterns become established by repetition. By continually placing your attention within and lowering resistance to the sensations you are experiencing, you increase your energetic capacity. In Taoism, the yin-yang symbol represents the interpenetration of the spiral forces of nature. The yin-yang is not two and not one. The ancient concept of the hara is represented by a yin-yang, or spiral swirl. It is the power center located in the belly below the navel. Hara means literally sea or ocean of energy. We have always been connected. Thinking has been what keeps us in the illusion of separateness, within our own identities. Thinking is the creation of separateness, the experience of limitation. The more we align with thought, the more removed we become from the source. Ancient cultures that were less thought-oriented aligned themselves with the spiral in a more direct and personal way than we do today. In ancient India, Kundalini is a representation of one's inner energy, which moves in snake-like or helix-like pattern up the spine. In the ancient yogic traditions of India, the inner worlds of people at that time were comparable to those of hara-centered cultures. To balance the power of the spiral with the stillness of your witnessing consciousness is to align with your full evolutionary potential, to blossom into the unique multifaceted being you were designed to be. Ida, the feminine or moon channel, is connected to the right brain, and Pingala, the masculine or sun channel, connected to the left brain. When these two channels are in balance, energy flows up a third channel, Sushumna, along the center of the spine, energizing the chakras and unlocking one's full evolutionary potential. The word chakra is an ancient Sanskrit word meaning energy wheel. Kundalini is nothing less than the primordial spiral that dances your human life into existence. It is a different order of energy than we normally understand, like a bridge from gross matter to the most subtle energies. You are that bridge. Kundalini is not energy that can be forced by will, effort, and friction. It is analogous to growing a flower. All we can do as good gardeners is prepare the soil in proper conditions and let nature take its course. If you force a flower to open prematurely, you will destroy it. It grows with its own intelligence, with its own self-organizing direction. The egoic mind, which fixates on the outer world, is what keeps you from experiencing your true inner vibratory nature. When consciousness is turned within, it becomes like the sun's rays, and the lotus within begins to grow. As Kundalini awakens within oneself, one begins to see the signature of the spiral in all things,
in all patterns within and without. This spiral is the link between our inner worlds and our outer worlds. Only the spark of divine consciousness. From this spark, all of creation arose, spinning out from the center, spinning into being, spinning into time, spinning into wheels of life. From the great spiral galaxies thousands of light years across, to the trillions of atoms swirling in a grain of sand, the universe is made from spinning wheels of energy. Spinning wheels of stardust, giving birth to life. Wheels upon wheels spinning through space, solidifying into form, rotating on an axis, orbiting the sun, revolving and evolving through time. The one in the many, giving birth to life. With a single white moon, our shining blue planet spins in space. A planet made of earth and water, and fire and air. A planet of sound and light and beauty, and the consciousness of life. An intricate web woven with exquisite balance. This blessed earth, which is our home, is the great wheel from which our life arises. Generated from the heart of divine spirit, condensing into manifestation. The one in the many, Father Sky and Mother Earth. Between them, the 7 layers of manifestation form a rainbow bridge, connecting earth and heaven, the stepping stones from matter to spirit. Connecting through our bodies as we connect to each other and to the endless web of life that is seeking to become conscious. Aligned along a central channel called the Sushumna, the 7 chakras run from base to crown, generating the patterns of the auric field. Their spinning comes from the intersection of 2 basic currents, one from above and one from below. As these currents pass between the chakras, the centers spin like gears that take us on our journey through life. Together, these 7 chakras describe a profound formula for wholeness and a template for transformation. The location of the chakras in the body gives meaning to their respective levels of consciousness, which we will explore as we enter the lotus of each chakra, beginning with the 4-petaled red lotus located at the base of the spine.
first chakra represents the material world, the indrawing gravity of matter, the force which binds energy into form and creates the density that we experience as the physical world. Its element is earth, and this chakra represents the survival instinct and our primal connection to the earth's matrix of life. It is believed that the serpentine energy of the goddess Kundalini Shakti lies coiled 3½ times around the base chakra, holding matter together. When aroused, Kundalini journeys up the spine, piercing and awakening each chakra in turn, seeking her divine partner, Shiva, who abides in pure awareness. The name of this chakra, Muladhara, means root support. To have the proper foundation for the long journey upwards, one needs roots deep in the earth. It is here that you come home to the peace, stillness, and solidity that is found in the natural world. Meditate here with your roots in the earth, honoring the temple of your body. Muladhara now remains awakened at the base of the spine as we open to the 6-petaled orange lotus of the 2nd chakra, called Svadhisthana, meaning one's own place. This chakra is related to the element water and represents the dual nature of existence, the constant ebb and flow of polarity, opposites attracting, moving and flowing toward each other with a primal longing to merge together as one. Here we tap into the primal flow of the life force energy, pulled by the currents within the soul, urged by our longings and desires. At the level of the 2nd chakra, the Kundalini serpent both divides and unites, creating the eternal yin-yang of existence, spinning in ultimate balance. In the body, this chakra emanates from the sacrum, the hips and pelvis, as the seat of movement, sensation, pleasure, desire, and emotion. As two bodies connect with each other in erotic communion, they become one in ecstatic embrace, opening to the waters of passion and their ocean of bliss. Satisfied, we move from the waters of the 2nd chakra into the 3rd chakra, located in the solar plexus, the yellow lotus of Manipura, which means lustrous gem.
the divine spark of consciousness ignites the fires of our will to burn through resistance and vitalize the entire system. Pulsating flames of energy enliven us to awaken our power, to burn with purpose, to strengthen our will. We keep that flame alive through all its trials and tribulations as we burn through blocks into ever greater freedom and power. Lest that fire burn itself out, that power must be tamed. Through diligent practice, we unite the energies within and around us. No small task as we follow the chaotic and fiery serpent of Kundalini, harnessing her energy to bring it into our bellies and blossom forth with power. This fire carries and sustains us as we burn through the ego and dissolve into the lustrous gem that is the true source of power in Manipura. Leaving the third chakra ignited, we rise again to the heart to find a green lotus of 12 petals called Anahata, meaning unstruck or unhurt. The element of this chakra is air as we rise up into the softness and spaciousness of the sky. Now the Kundalini serpent carries us upwards on wings of love to embrace the awakening of divine spirit, which bids the heart to open and fly free. Expanding into the element air with each breath we take, we soar towards the infinite, becoming light and spacious within. Dancing playfully with another, we enter the mystery of love and relationship as we transcend ego and journey with others into the divine realm of the heart. Uniting heaven and earth, masculine and feminine, mind and body in perfect balance, the heart is a soft place, tender, deep, a place of compassion and connection. When awakened, the heart beats with the rhythm of life, pulsing its love through all our relations, self and other, culture and planet, human and divine. As we open our own hearts, we tune into the global heart, now dawning at the frontiers of social awareness. From the balance of the heart, we now move into the blue lotus of 16 petals, located in the throat, called Vishuddha, which means purification. In the etheric realm of the throat chakra,
Kundalini awakens the core vibrations within, as sound carried on the air of our breath opens our expression to the music of the stars. Listen to the murmur of the voice within. Listen to the song rising out of your heart. From the primordial Om, vibration ripples through all of creation, resonating, expressing, harmonizing, synchronizing, opening our voices to sing our truth into the chorus of life. Our self-expression flows in waves of vibration, taking us deeper and yet deeper to the truth we hold within and the truth we find without. From essence into vibration, to sound, to language, communication, and expressions of creativity. Transferring music, knowledge, and poetry through time. As the fifth chakra vibrates within the throat, we move up to the Brow Chakra, a lotus of only 2 petals called Ajna, which means to perceive and to command. Kundalini is now a glowing serpent of light, uncoiling from the depths of our meditation to open chakra 6, the third eye, center of vision, insight, and the limitless world of light. The 2 petals of this chakra bring resolution of duality to the single-pointed focus of the third eye. This is the chakra of seeing, of imagination, the place that reveals the radiant light within. Focus your consciousness on this center to find insight, to seek vision, to bask in the eternal beauty of the inner world, as rays of awareness pierce through illusion and bring clarity. As the third eye opens between our 2 physical eyes, we enter the deep meditation that reveals the light within. Keep your gaze steady among your many thoughts and find the portal to the inner mysteries of illumination as they unfold their elegant patterns in the mind's eye.
Follow these patterns to discover and achieve your dreams. Seek your guiding vision within the quiet stillness of your inner world. Once we have seen the path, the Kundalini serpent finds her way straight up the spine to pierce the crown chakra, Sahasrara, meaning thousandfold. Fully complete from base to crown, the 7th chakra can now blossom forth as the 1,000-petaled lotus of infinite awareness, emanating from the dimensionless point of consciousness within. You are that consciousness, awake, aware, intelligent, divine. Ever unfolding into infinite awareness, the nature of consciousness has no limits. Still your mind to the unfolding petals within. Witness the unfolding sparks of illumination. As Kundalini meets her divine consort Shiva, Shiva, who gives birth to stars and takes you beyond the lower realms to journey to the heart of the cosmos. To the intelligence of creation itself, the realm of divine mind, the universal consciousness that is the source of all. We journey back down through each chakra once again on the current of manifestation, knowing that we have awakened the 1,000-petaled lotus of cosmic consciousness. We have seen the beauty of the inner world. We have opened our throats in song. We have joined together in love. Burned through inertia into fire. Danced in the waters of duality. And found our way home to earth.
cells are within us, awakened, enlivened, part of one being, united from base to crown, energized and fully illuminated. From the one to the many, and the many to the one, we are